Chico war 8 Kilo. Aber jetzt? Nein, jetzt 4. Jetzt 4. Vorher 8. Ja. Halbes Gewicht. Okay. Ja. Aber immer noch so lieb. Mit dem Tee kann ich dann zurückgehen zu der Familienzeit. Und recht Ja, diese. ja, also früher war mein Leben sensitiv. Aber es lieb, total ängstlich, aber rein geht dann. Aber dann hast du gehört, oder draussen. Jedes Gefühl ist anders. Recording in progress. Das steht zugegeben. Vor Jahren ein Tierbild, das nächste Kind. Also, er ist hingelaufen, als wir die anderen Schüsse gesonnen. Und er kam nur wegen ihr, er war so verlegen und die Schüsse vorbei. Habe ich nie gesehen. Der Thema, da war ich gar keine Freude und habe immer gehauen. Also ich verworfen. Macht mir nichts, der war immer bei ihr. Aber das ist auch so, dass begleitet und nicht an der Seite gewesen. Wir konnten nie in die Nähe kommen, wir waren so ängstlich, dass sie gestorben ist. Wir mussten sie dann erlösen. So reicht es. Also sie hatte nie, sie war nierenkrank und dann hat das Blut verloren, nichts mehr gegessen eine Woche. Nur noch getrunken ist und Wasser getrunken. So. Ihr war nicht. Ach, die waren erst gekommen. Also, wo sie schon gar nicht waren. Ja, also in einem hohen Alter. Das sind nicht weitergegangen. Und die alle gesehen, das ist schön war. Später kommt der Kanal rein. Siehst du das? Nee. Lass mich. Ja, okay. Auch über 50. Ich gucke gerne. Das sind die letzten 2 Nächte, bevor wir die lesen mussten. Wir wohnen ja voll auf dem Land und da kommen Fuchs und Dachs da. Und da hatte ich schon Angst, dass der Fuchs die holt. Aber wir sind am Wand geblieben und er hat die dann beschützt. Also wirklich 2 Meter Abstand, egal wo die hinlief. Ah. Ja, zum Dachs. Letztes Jahr. Bis wir konnten da sitzen und sprechen und der Dachs hat da die Kirschen gegessen. Ein Dachs. Dachs, so eine Das ist ein Stach. riesig. Eine Stachtiere. Diese schwarz-weiß. Ja. Das sind die Dachs. Bei uns hat Humba. Humba. Wildschwein. Das gibt es in Tibet jetzt auch. Riesig, also es war Ja, es gibt in Tibet. Und die sind sehr stark. Ja. Dick. Ja, aber nie richtig gesehen. Aber glaube ich, sind dick. Aber Dachs. Füchse hat so viele. Ich sehe fast jeden Tag den Pfeil. Ich sehe fast jeden Tag den Pfeil. Das ist schön, gell? Das ist schon schön. Und sie Richtig, haben auch richtig schön. verschiedene Farben. Die eine hat so rot, wie so rot, Ja. mit so ganz dunkel, mit so. Okay, so. Jetzt nicht mehr Katze. Also das schon. Das okay. Keine Katzen. That's okay. So we will do same way to language. First start English and then German. It's always same. We have different exercise, different zhejiang. Sometimes it's called body exercise in order to maintain our physical healthy, mentally to balance as Tibetan Salon yoga, and it has many different yoga practice. One of the very well-known, the Tibet yoga, especially the yogis practice in mountain. Mostly they do Kalachakra yoga and Naro yoga, and then the Bon tradition, the old religion in Tibet before the Buddhist. And the Bon tradition has many methods how to cure and how to become easier. Even we need to go through the treatment. Sometimes we have to do that, but how to recover
and easy to cure. In Tibetan, it's a main supplements. Sometimes we take the medicines, we get the medicine treatment, but it doesn't work as it had to be work. So it means either we believe or not. But in the Buddhist point of view, as many, I think, not only Tibet, but many the Indiana tradition and old and North America, and many of them believe something behind that sickness problems has some spirit who created that and who hold that we're not able to cure. And sometimes it doesn't work with the medicine treatment. So it's Tibetan, it's called Done. So there is a different kind of disease. Some diseases are, which we know, chronic disease, which everybody knows. Some of them karmic disease, which is caused by karma. So here, sometimes it's called the like generation to generation coming. So you say it's come from the gene, from the parents to his children, the kids, but it has to do with something that continuation of the wind, continuation of our energy, continuation of the, in Tibet we say karmic lene, le. It has karmic depth that we sometimes it's very annoying and very difficult to understand. Many people do good healthy care, exercise, everything, but still often get problems. And the second one, as I said, so this is the we call karmic disease, legene. In Tibetan tradition, Buddhist, we do lots of rituals, prayer, mantra, paying back the karmic debt. So, for example, like Cho practice, there is the how to call like fast, like feeding feast, the white, red, and multi and Cho practice, which is karmic caused by the physical, which is karmic caused by speech, which is karmic from the mind. So there is many things we do. And then the third one is we say it's from spirit, Done, the Tibet call. So 101 diseases are caused by different spirit, from the earth, from the tree, from the water, from the mountain. Especially we do lots of for the earth and water and tree. We cut tree, we chop them. They all have certain life. And we believe they have life, but not the mind. So with the life, it means the tree when we cut, the tree itself, it may not feel the pain. It may not hurt, but it has life. So the life we cut it off, we actually killed. So people also say that. So that's why it has certain spirit who stay there, who love to stay there, and they lost home. And they have to go away, understand? So that's why they're trying to attract us. They're trying to get something back. So that's called the lencha. Tibet called lencha, long, shakong. So three main kind of things. It happens. We don't know. So in Tibet, we do lots of ritual, dharma, practice, and so etc. In early time in Tibet, it helped lots. So they don't call always doctor. They don't call always they don't take always the medicine. Rather, they do some spiritual treatment, some spiritual helps, and it works. And that's why the Zalong yoga, it comes with that in order to cure such a thing. So there's 404 disease,
the 100 to 1 or 100 to 1 is the chronic disease that everybody knows. So we eat wrong, we drink wrong, it's caused by different disease. So there is names by, say, that we have got different tumor, cancer, whatever, hepatitis, whatever we call. But anyway, catch cold, flu, and all these things comes with a chronic disease, right? But the others are very difficult to name sometimes even. So these are 101 is the bikarmic disease, spirit, and then come from the which is coming through the dawn in Tibet. So these are very difficult to cure, difficult to overcome. So so that's why we try to do the yoga salon with the movement, with the power, so that you can open inside in your body, so you can even we get sick, even we get problem, it's easy to cure, it's easy to recover. So from that, it helps with our mind, the mental power. So that's why it's very important. Mainly that Naro Yoga and the Kalachakra Tantra Yoga. So most of them, of course, it's not only just that, it's a method to become, let's say, enlightenment, yogic practice. Actually, it's very good, as I often say, when I go to India, Nepal, sometimes when we see these old Indian yogis, in Tibet also many old people stay in mountain, no old age house, cold, no in good condition, but still very strong, very powerful, happy, singing, right? And they just do whatever they eat, whatever they get, not very much care about, but still physically very fit. So it's energetic mind and the practice. So that's why it can be very effective now if you do that, especially outside. All these negative energies nowadays coming control. We are controlled by through the different digitalized, globalized, digitalized nowadays. So we don't have choice. You know, your DG knows better than you. So that every single your nerves, every single your pulse now controlled by like that. Is Buddha said one day it will come. Actually, Buddha has already mentioned it. One day it will be like that. So we are become more or less artificial. Somehow it's like that. It's quite difficult. We have to run every day in order to catch all this electronic and digital vibes movement very fast. So it's very much affected with our brain. So that's why the yogic practice is the only way how to avoid, only way how to maintain in this very crucial term, I think so. So that's why we have seen many of these Indian in Tibet, even some Indiana and some shaman masters, they are very old. They have very bad condition for living condition, but they don't get that much sick. They don't become Alzheimer. They don't get dementia. Very less. Almost don't see, and they can still walk. They don't sit that often on the wheelchair. So all of this until the death, still most of them is really good on average now. Look like Europe and before countries, very good condition. Look at the age of average people, so they are actually much more fit than we do because we have here very good condition. Everybody cares you. We give you a try. We try our best, right? Eat balance, etc. But yeah, they are like animal actually, but very fit. So that's what is the method is the practice. I think it's very important. But now that comes, we forget that. Many people have no idea, first of all,
Secondly, slowly influence Kamboba, Dharma Lord Kamboba said, even your close friends, your like a spiritual brother, sister, even sometimes will inform you, say, no, not have you, don't do that much. Last time, one of them, we thought, the very close friends thought, but we thought to them, you have me, you have beauty, you have it, what you wish to not it. So she dropped, once she dropped it, after 2 months, 3 months, I think 3 years after, it's depressed. Just now, business stops. The healthy clubs. They found the problems then. There's no Dharma. Now come back to Dharma again. Say please. It's late, but still you see that kind of things coming. So that's why we should be aware. So that's why it would be very good to maintain the practice. We should not too much excited the new things are coming. Try to still stay with our heart, who we are, whom we are. Right? That's why. So that's why I think at least an element balance energy to more some heat, some bliss, some joy inside should we have. So that's why Falun is very effective nowadays. People are looking for that yoga, like India for yoga. Now I've seen China people love yoga. Yuja they're called, right? Some yuja means some yoga. So they're really it's because too much stress, too much oppression, too much comparative, right? To compare to each other, very much. And now really somehow sometimes have almost no joy, or even they are going good with the life, but there's no energy, no joy, so it's not become very difficult. Not a lot of vision, yoga, qigong, kung fu, tai chi have been doing long time, but now somehow because they are very good core system of the qigong, kung fu, tai chi, but it's become commercial again. It's become extremely commercial now. Now they will do lots in China, for example, in some countries they use it for the how to say fighting. And so it's very difficult to understand. It wasn't there. So we took that called Tatse. Tatse is dangerous. It's also religion. So we have soft religion, strong religion like fighting. It's called Latong Tatse. Latong Tatse. Latong means empty hand. You have no mission. That it's very strong. So it's called Latong Tatse. In Tibet, it has before very strong. Yeah, Tibet before because very wild. So sometimes you get wild yak, dong. You have to catch the horns and you have to really fight. Sometimes they go outside, bear, tiger. They really fight. The Tibetan people are before very strong. Yeah, yes, they can catch a tiger even here. They will really halt until the next guy come. But here people run away, right? But they will halt and they will right on. And they do this called Latse Tratong. Latong Tatse. Latong means lat means the hand. Tong means the empty hand, violent or fighting. So they do lots. And now it's become like this in China. So that's why they said Yuja Zalong is more spiritual. We need to have spiritual. So if it go away from spiritual, right, it's very dangerous. So that's why the yoga, Indian yoga, them great Indian masters, yoga masters, they unfortunately yoga become also commercial now. It wasn't there. It was more energetic. Same way yoga Zalong, in the same way qigong, kung fu now in many countries become like that. They play around, so it's become very difficult. It loses the root. So it's lose the root. So that the Tibetan Zalong yoga, until now, because it based on the text, it based on the spiritual path. So until now, it stayed very authentic. But in future, we still don't know. It can be play around. It will go with the AI, right? Intellectual, intelligent, artificial intelligence. So if I make just hand like that, they will make something like this. And some young people, especially Asian young people, they love it. And they want to do that. And that's become difficult. So that's why it's very important to practice the traditional. Otherwise, we lost that. So now, until now, the Tibetan yoga, born tradition, narrow system, and other system, Wujong,
is try to keep as much as traditional it is, right? So I think we have learned something is very good. So we do today continue our practice together. And so we do we do today the 3 basic element of the disease to prevent, to cure, to overcome, which is called the lung TIBETAN, right? Wind disease and the bile and the phlegm. So those are the main cost, everything. And then we will see how to do. So, machen wir das heute. So wie immer habe ich gesprochen jetzt ziemlich viel. So die Zalung-Yoga-Praxis, wie immer, haben wir gelernt, bis jetzt sehr authentisch und traditionell, tibetische Yoga. Es gibt sehr bekannt, beliebt in Tibet, besonders im Buddhismus, in Vajrayana, die Chakra Tantra gibt auch Yoga und die Naro Yoga, 6 Yoga des Naropa sind sehr bekannt, beliebt und meistens Yogi, die jemals im Berg meditiert und haben sie diese Übung gemacht. Haben sie diese Übung gemacht, nicht nur für fit zu sein, auch von innerlicher Energie, Kraft, Hitze, Glückseligkeit zu haben. Und der andere Grund ist auch von körperlich fit zu sein, weil sie gehen nicht Gym, sie gehen nicht so viele andere Sport, sie treffen nicht Sport, sondern sie haben sie essen auch alles, was sie kriegt, alles, was sie finden. Jetzt kann man nicht sagen, ich esse das nicht, ich esse verzichten ist, dass diese Produkte, es gibt damals nicht und alles essen sie, was sie finden, so wie ein Tiger. Ein bisschen so. Und dann aber trotzdem immer noch sehr gut, fit. Und die sind sehr, sehr alt, manche in Tibet auch, aber die haben kein altes Heim. Es gibt nicht so gute Bedingungen hier, oder? Schon im Bett, Heizung an und dann hast du heißes Wasser trinken und es kalt, heiße Bade, es kann nicht. Einfach wie ein Werk sitzen sie wie ein Tier, aber Agenische kann sein und es über den 70 und dann muss sein, eigentlich alles langsam geht auseinander. Aber die sind sehr fit. Sehr fit von der körperlich, auch von psychisch, Geist. Und das ist kommt von dieser Praxis. Die Praxis, die alte System von Naro Yoga oder Drupon und Tibet ist die Bon-Tradition. Und da habe ich auch gesagt, letztes Mal habe ich sehr gute angeschaut, die indische Yogi, und ich war in Rishikesh, zum Beispiel, habe ich gedacht, hey, habe ich gefragt, manche sagten, ich bin 90, also die Engländer immer essen, etwas, machen etwas, gehen so, und manche sagen, ja, 92 ist nichts, 92, nichts, was? Ich ist sehr alt, oder? Aber so ist egal, sie gehen so und schwimmen, und mit nur diese Wasserschale oder so. Und ich finde es cool, dass die Praxis ist die Yoga. So die Yoga ist Atemübung, verstehst du das? Viele, nicht nur 2, 3 Leute, habe ich getroffen, habe ich gesehen, diesmal ein bisschen so Ferien geguckt und das finde ich gut. Und das ist Yoga. Ist so, wie kann man das, unsere Körper und Geist gesund zu halten, gesund zu beladen können. Und das finde ich sehr, sehr gut. Aber hier zum Beispiel auch haben wir sehr gute Konditionen, sehr gute Bedingungen, alles sehr gut, aber es fällt aus. Und dort gibt es keine Rollstuhl, gibt auch nicht so keine Krankenschwester. Aber sie sind gut. So, das ist, so gesagt, ist das die Natur. Besuchen wir zur Naturheilung. Und das die Zalung-Yoga-Praxis ist nicht nur
fit jetzt und nicht nur vorbeugen, dass der alles Problem, sondern auch jemand muss nehmen Medikamente, jemand muss gehen etwas Behandlung, dass das schnell verbessert und schnell eine Besserung kommt, schnell gesund zu werden, ist das mit alles Kraft nennt an. So manchmal die Leute geben Medikamente und etwas bekommen, es funktioniert nicht. Und manchmal die Arzt sagt, es kommt nicht. Ist das so? Gibt kein Besser. Und dann geben sie vielleicht Cortison und so und so. Und das alles kommt, weil sie denken, warum? So darum in tibetische Medizin und auch Tantra sagt man, es gibt verschiedene Krankheiten. So eine Krankheit ist die von karmisch Krankheit. Das karmisch Krankheit bedeutet, wir müssen etwas zurückgeben, eigentlich Schuld, karmisch Schuld. So die karmische Schuld zurückgeben, zahlen, bis dann es funktioniert nicht. Darum im tibetischen Buddhismus, in Chur-Praxis zum Beispiel, die Chur-Praxis und viele Dharma, gibt auch Dharma-Opfer und so, alles sind zurückgeben, die habe ich weiß nicht, mein Frühleben was gemacht. Manche denken, mein Vorherleben war gut, aber manche denken, das Vorherleben hat viele Schuld. Und die Schuld er hat noch nicht bezahlt. Hier, der ist ein Problem. In diesem Leben ein Problem. Oder Therapie, Bolon. So, Therapie, Bolon sagt man, manche glauben immer gesagt, man muss aufpassen, weil du weißt das nicht. Du weißt schon, in diesem Leben hast du keine Schuld, aber vorher. Und deswegen, es gibt eine Stadt mal so zurückzahlen, das kommt mit der karmischen Krankheit, also wie Family, sagt man normal, es kommt von meiner Family, es kommt von meiner, also wie sagt man so, Gens, Genkrankheit oder so, aber ich denke, im Buddhismus nennt man nicht Gen, sondern ist karmisch. Oder von karmisch Krankheit und darum hast du das, dass die kontinuierliche Energie und Bewusstsein bringt etwas mit. Und deswegen zahlen wir zurück. Wir machen das oft. Das ist sehr gut. Diese Sur-Offering, Dharma, Naga, Milch geben. Manche Leute denken, das ist nichts, das macht viel. Das hat geholfen bis jetzt. Und jetzt haben wir denken, besser gehen zum das, besser das. Und es gibt so viele diese digitalized Momente, so viele elektronische und so Gestaltung und alles ist sehr schwer für unsere. Wir sind ein bisschen künstlich geworden jetzt im Moment. Es kann sein mehr und mehr. Es geht nicht weniger. Jeden Tag sehen wir Zeitung und nachher, das habe jetzt hat ein neu gemacht. Es hat dann neu gemacht, man muss nicht schreiben, jetzt nicht mehr, man musste nicht mehr übersetzen, man musste nicht gucken. Jemand guckt, wenn man schaut, es gibt immer. Und das heißt nicht immer gut. Viele haben damit auch Probleme, so kontrolliert. So, das hat der Buddha eigentlich schon gesagt. Es kommt, etwas so, das ist jetzt kommen, jetzt ist da. So, darum, es wäre sehr gut, dass die Basis wir sehen, warum machen wir, was ist der Grund? Der Grund ist nicht nur Erleuchtung erlangen, viel legen kann und so, das nicht, aber du beschützen selbst. Dass du aktivieren deine eigene Energie, nicht nur mit Essen, nicht nur mit der Salat, nicht nur mit der Pondu oder so, aber andere Energie essen, oder? Will auch gefällt, du musst essen deine Energie. Versuchst du zu beladen mit deiner Energie, ist nicht giftig. Ist nicht giftig. Deswegen ist sehr gut, dass die Zahlung Yoga Praxis. So haben wir viele geübt und das wäre gut für man verstehe, warum machen wir das. Und das ist eine rein klares, authentische Übung wäre best. So, darum habe ich gesagt, früher hat auch viel, jetzt gibt es viele, suchen das schon, habe ich gesehen, und besonders in China auch jetzt, machen viele Yoga, die Yuja, so Zalung Yuja nennt man, Zalung Yoga. Früher haben sie viele andere, aber es ist leider mehr mit der, wie sagt man so, commercial geworden, und viele sind sehr kämpfen, so Kampfsport.
In Tibet gibt auch früh sehr, sehr stark, nennt man es Leerhand-Kämpfen. Leerhand heißt, du hast keine Stein, du hast keine Schwert, du hast keine Gewehr, aber so, sehr stark. Und sie sind auch manchmal in der Berg oder so Wald, zum Beispiel in Südtibet ist sehr, sehr stark Wald. Und dann gibt es Tiere, Tiger und Bär und so. Und manchmal halten sie so einen Tiger einfach 2, 3 Stunden. Aber normal sehr stark, Tiger, du kannst nicht. Aber diese Männer sind sehr, sehr stark manchmal. Und das alle haben sie lernen das schon. So, das heißt Ladong Tatse, tibetisch Leerhand, so wie ein Gewaltiger, so ein Kämpfen. Und das gibt schon, aber heutzutage viele Maße, weil die denken dann schon, deswegen Boxing, Sport und alles das ist okay, aber es hatte jetzt nicht funktioniert. So ist die Original ist sehr gut. Die Tradition so zurückbeladen ist gut, aber nicht alle, aber meistens nicht, beladen das nicht. Ganz selten versuchen das immer noch. So die tibetische Stellung Yoga habe ich auch gedacht, hoffentlich das bleibt so. Die Wohntradition und Schaman-System, alles ist sehr gut, aber und es kommt viel, viel mehr und dann versuchen sie auch da mitgehen und dann wissen wir nicht. So deswegen ist gut, so man versteht, wie können wir das, die mindestens solche Praxis zurückzubeladen und üben wir und das hilft uns enorm eigentlich. So das Grund machen wir jetzt Praxis. Zuerst die Neurande- und Atemübung, Chakraöffnung und dann später machen wir heute zuerst die 3 Basiskrankheit Heilung, Lung-Tiber-Beginn, das die Gali, Wind und Schleim. Die machen wir 3 und das ist jetzt haben viele Menschen haben das Problem. Viele haben Probleme mit der Schleimkrankheit, also Schleim sehr klar, aber man weiß das nicht. Man weiß das nicht, was passiert mit meinem Körper, in meine Energie, aber es ist, Becken ist sehr viel jetzt im Moment. Habe ich gesprochen, auch tibetische Arzt, sehr bekannt, also es gibt so viele Beckenprobleme, Becken und Schleim. Und das Schleim, man sagt, es gibt verschiedene. So deswegen wäre es sehr gut, so wie machen zuerst die Neuronikum, Chakraöffnung, dann später machen wir andere Übungen. So let's do first the 9 purification chakra opening exercise. After that, we will do the 3 basic or the root cause of the disease to prevent and to cure.
Gut, so jetzt machen wir die 3 Basis, Krankheit zu verfolgen und auch Heilung. Der erste ist der Tipa, wie heißt der? Ich denke. Und diese Übung ist Erbrechen. Erbrechen, das alles, was wir nicht brauchen, alles einfach raus. Es gibt in der Naro-Yoga, es gibt auch von der tibetischen Lüzhong, nennt man Tiger erbrechen. Tiger, die Tiger eigentlich essen alles. Tiger liebt Fett. Fett und Knochenmark und Knochen, alles, aber Tiger meistens sehr fit. Und der Milarepa hat sehr neugierig war und hatte geschaut, hingegangen, Tiger was macht, und hat gesehen, Tiger manchmal finden eine Tiere zum Beispiel, ich weiß nicht, so eine groß, essen alles, aber später erbrechen sie alle diese Fett aus. Und darum hat er gedacht, ich werde sogar auch eine Übung gelernt. Und darum will der Rapper nennt man jede Tiere hat eigene Heilung. Katze auch, Hund auch. Die haben die eigene Beschützen auch eigentlich. Für sie weiß das schon. Sie sind sehr intelligent eigentlich. Sie sprechen nicht noch viele Sprachen vielleicht nicht. Computer kennen sie nicht, Autofahren nicht. Aber vom Heilung. Sie weiß schon, wenn kommt krank, wenn wird krank, was passieren. Tiere sind sehr sensibel. Auch in Indien sagt man, wenn das Erdbeben kommt, vor einer Woche, alle Punkte weg. Sie spüren das. In Tibet nennt man die Jagd in den Berg, aber wenn Schnee kommt, die kommen unten vor dem Schnee. Sie weiß schon jetzt. Weil in Tibet und Schnee, und schneit, ist eingeschneit, dann kann man nicht runterkommen. Dann gibt es kein Gras. Deswegen, sie weiß das schon. So, die Tiere haben eigentlich sehr natur, so Gefühle. So, deswegen Tiger erbrechen ist sehr gut für die Leute haben Galli-Problem, Fettproblem und Schmerzen und alles, sehr, sehr gut. Wir machen das zuerst, ja. So we do now the 3 diseases, the basic disease to prevent and to cure. So first one is called bile, or you can say gallbladder. So this exercise called to vomiting, vomit out everything that what you don't need. Especially in the Naro Yoga say it's called the chaga vomiting, tamutukam. So the chaga eats everything, bone marrow, fat, blood, everything. But chaga are mostly very fit. They are not fat. They are not round. They are very, very fit. And because as Milarepa was very curious, when he was sit in mountain, months, years, so he saw some chagars are always very fit, very nice. And so he thought they might have some special. So then after the chagar is full, eaten, so Milarepa he follow and watch what they do. So the chagar vomit everything that was not good for the body. So that's why we try to do that. So we do first is the vomiting exercise. So everybody knows who have fat problems, bile problems. So it's think about that. So we do it together, okay? So today we do first 3 times exhale, inhale, and then we do the exercise. Okay, inhale.
Very good. The next exercise is the wind, which is the trusting, the rain, yeah, with the wind. Right? So haben wir Element. Das kennen wir sehr gut. Abgelaufen. Sehr gut. Jeder kann das. Next is the slime or flaky. We have to stand up first and then come down, sitting like in toilet, like Indian toilet. Not much is down. Hold your hair 3 times out, both, and then go 1 step before and then finish the lot. Very good. So now the next one is in this exercise, we have learned last time 3 new exercise related to these 3. So first one, it's called the taking the depth of the ocean of ignorance. The ignorance is the cause of the disease, which we call the everything with the mind ignorance. So it's related with the cold, earth and water disease. Okay, so we will do this exercise slowly, gradually. It's very good. It's like the ocean. Our body in our stomach, abdomen is the ocean. So to shake through that is the root outing of the disease. Especially, we don't call here the particular begin, but it's called water and earth element combination, the disease. Understand? So of course it is in Tibetan medicine it's called slime, but it's not the medicine, but it's the text, Tantra text, Yudo, Kamboba, and Namakiti. So we do that. So erst machen wir die verbündet mit dieser Übung. So erste ist die Ozean des Unwissenheit. Schüttelt tief von der Ozean des Unwissenheit. Die Ursachen, dass das Problem ist Unwissenheit, aber das ist nicht nur mit der Geist zu tun, auch mit der Körper, so Element. So hier ist die Wasserelement, Erdeelement. Wir nennen nicht immer, dass die Schleim, natürlich ist es wie Schleim genau gleich, aber in der Text nennt man, dass die 2 Elemente, Erdeelement, Wasserelement. Und Befreiung von diesen 2, Reinigung, Heilung
und Verbeugen sogenannt. Und das ist der Name, dass die Übung Ozen, dass die Unwissenheit ist so. Rechungwa hat diese Übung auch. Rechungwa, weil er war in Indien und dann hat er falsch gegessen, er war krank, dann zurückkommt, Malaria gesagt, ich habe gesagt, du musst nicht gehen, und jetzt hast du ein Problem. Und hat gesagt, Lama, was kann man nicht machen? Malaria war ein bisschen gemein, hat gesagt, ich helfe jetzt nicht. Aber er hat eine Übung gemacht. Dann wurde es hat ein bisschen anders. Dann wurde es so er hat eine andere Übung. Ich kenne diese Übung. Er hatte den Text. Dann war ich also so, der war und Chakam Tochi Komdo. Er hat eine Übung gelernt. Man kann meditieren. So, ich habe das Übung gelernt. Diese drei anders als ich nicht diese Richtung sind. Das ist wieder neue Übungen. So, er hat diese Übung zusammengelesen. So, we first exercise to check the strength, the difficult of the lines. So, very good exercise here. So, you take it down, after that, always. Then, when you do that, put it here. So, you have to check some very strong. One, two, three, here. One, two. So, you feel the bottom is moving. Right? So, the upper moving, it doesn't make sense. So, you have to richtig, die Seite on the side, man spürt das auch. Und man ja, man hört das. Das wäre auch gut. So, das war ja auch so. Nach 1, 2, 3, ja, 1, 2, connect haben wir noch. Das stört uns an, so, so we sit like this. And then again, very strong, ganz stark mit Bauch drehen. Also, man hört das Bauch drehen. Rechts einmal links. Und doch, ja. Und die Schulter kommen zu Knie, auf die, ja, doch. Und die Knie drauf auf den Boden. 1, 2, und doch stark. 1, 2. Sehr gut, dann machst du. So, ja. Bitte nicht Rücken sehr stark zu ziehen. Jetzt ist sehr gut, weil wie heißt der Becken, wie ist Kurzbein. So ein bisschen. Sehr länger Zeit ist anstatt so. Hier, auf die Knie, sondern auf den Oberschenkel. Beide Seiten. 1, 2, 3, so. Und dann einmal, dann auf den Halbing nochmal. Hier, der Kunstlinie. Einmal, 2, 3. Und dann, wenn man springen kann, man springen und dann den Tag. Diese erste Übung. Hier. Wirklich, diese Übung ist ganz gut. Viele machen das Übung und manche Leute wissen nicht. This is the first exercise. Many people do that without knowing. Sometimes this exercise saying the Tibetan medicine you do, just you do. You don't know it. But sometimes people do it without nobody told. Because this is natural exercise. So manchmal die Leute machen, wenn jemand dann nicht gezeigt. Manchmal man spürt das, ich muss etwas machen, spürt das, etwas verspannt. So das entspannen, diese Übung macht. So deswegen ist es sehr gut. Sehr gut, dann machen wir es machen jetzt. Und jetzt müssen wir für die Naturheilung. Wirklich so. Weil jetzt gibt es keine Währung. Alle Natur auch nicht Währung. Ja, es gibt keine Natur. Das müssen wir selbst finden. So now we have to do that. It's all organic. Okay, it's organic now. So we have to be organic ourselves. Let's do this. Jetzt machen wir diese Übung zusammen, okay? Einmal abmachen. Dann nicht so, sondern auch dann löst ab. Nee. Ein bisschen jetzt. Stimmt. So. 1, 2. Die andere Seite. So. 1, 2. So, yeah, cool down. Very sharp. Under your body, touch the ground, pull as much as possible. After that, hold this. Seeing on the broken, quite fine. Okay. Let's see. Einmal. 2.
heißt in Tibetisch Numo, Jazo, Dengdok und balanciert. So wir bekommen keine Unwissenheit, transformiert als Weisheit. Wir müssen sein mehr intelligent als diese, sonst haben wir sind nicht mehr. Nächsten 10. Tag, alle Arbeit ist vorbei. Und die machen alles. Das wäre nicht gut. So, die zweite Übung machen wir heute auch. Heißt der Hass ist so ein tibetischer Berg. Also Hass ist wie ein Berg. Das Berg bringt auf den Boden. Biegen auf den Boden. Ja? Biegen oder bringen. Ich weiß nicht, aber so the tip of the mountain, you bend down to on the earth, is the hatred. Das tibetische Wort ist sehr, sehr gut, aber vielleicht ist mein Muttersprach, es ist besser als die eins. Heißt. Aber ich denke, Englisch auch, dass the tip of the mountain, and the hate is the tip of the mountain, bending down to the earth, something like that. Deutsch, ich denke auch, dass Hass spitzt das Berg auf den Boden bringt und so. Ich denke so. So, das ist es ist sehr gut für das Schmerzen und das Herz. Feuer, so genannt, Hitzekrankheit. Besonders man hat Angst, Sorge und so nervös, Stress, ein Herzproblem. Jeder hat ein Herzproblem. Ich weiß nicht, warum das auch Herzschlag und so, egal. Aber es ist sehr gut für diese Übung. Ich habe gesehen, die Yogi machen das. Obwohl die indische Yogi gehen zum Gangutri und sitzen nach, aber hey, mega kalt. Und so, sie machen das Übung und das Herz bleibt gesund. Und das ist ganz besonders, oder nicht? Ja, wir machen das Übung zusammen. Ich muss manchmal schauen, den Kurztext. Aber egal, 3-mal Atem aus an, normal, und dann mach so. Atem so. Die Rückseite Hand, so, die Backseite, und so. So we lift up 3 times as much up, but not on the head, but here. Und in der Raum, oder im Himmel. Aber hier nicht oben der Kopf, sondern hier. 1, 2, 3, und dann später geht hier. 1, 2, Körper drehen auch. 1, 2, du drehst deinen Oberkörper, ja. Das heißt, du nicht nur der Hand, sondern auch der Oberkörper drehst. Das wäre gut. Dann mach so, diese Übung. Das war anders. Und das machen wir so diese, jetzt ist die nicht andere Übung, das ist der Hit, das ist jetzt, das ist die dritte Übung, habe ich verwechselt. Ja. So jetzt ist die zweite Übung, ist die Berg, der Spitz, auf dem Boden ist so 3-mal Atem aus ein, dann drehen wir her, 3-mal unser Kopf her, 1, 2 und 3, 1, 2, 3, auf den Schulter und der andere Seite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann hier Mitte. Genau, und dann rechts. Und hier. Ja, das war dann Boden, ab dem Boden. Nein. 3. Genau, das war dann hier. Ist einwaschen. 3-mal her. Und 3-mal her. So, diesmal gibt der andere ist dann Springmann.
Ich bin an diesem Fall. Enkel zurück. Nochmal. Und noch. So, ja, kann man so lassen. Und in anderen, es gibt zwei Texte, ein Text gibt noch einmal, aber normal ist schon hier fertig. So ist das System. So, diese Übung machen wir jetzt zusammen, die zweite Übung. Ist die Hass und Feuerelement, okay? Herz und uns alles Problem. Machen wir das jetzt. Bitte. Zwei, drei, andere Seite. Zwei, drei, genau. Jetzt kommt der Boden. Raum. Drei, drei. So, das ist die zweite Übung. Das ist der Hass. Feuerelement, Hitzekrankheit. Und jetzt kommt die nächste Übung, ist genau die Asenkette, Schließen das Asenkette, so Anloch der Asenknoten, Knoten, das ist die Anhaftung. Das ist der Anhaftung. Das ist nicht nur mit dem Windelement, sondern alle Elemente zusammen. Es ist sozusagen jetzt Wasser und Erde, Feuer und jetzt Wind bringt alle zusammen. So die Anhaftung ist das Wasserelement, Feuerelement, Windelement, alles, besonders mit dem Wind. Das Wind macht alles zusammen. So darum diese Übung machen wir dreimal außen ein, habe ich schon gesagt vorher. Und dann hier dreimal rechts, dreimal links. Später offensichtlich, ja, genau das war. Dann haben wir hier ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ja. Ein, zwei, drei. Zwei, drei. Ein, zwei, drei. Und dann halten so hinten, ja. Ein, zwei, drei. Dann später kommt Manne, ja. Wir springen einmal. Hier macht so. Ein, zwei, drei. Hier, zwei und drei. So zurücksetzen. Und einem nochmal das, ohne das. Ein, zwei, drei, ein, zwei, drei. Und dann. Diese Übung ist sehr gut. So machen wir das Übung nochmal, wiederholen wir. Ist das gut? Ja.
2, jetzt, 3, 2, 1, 2, jetzt offen. Ja. Ein, zwei, open nochmal, ja. Irgendwie. Sehr gut. Ja. Ein, zwei, nein, zwei, drei. Das ist sehr gut, oder? Die Basiskrankheit. Also inner kidney, das haben wir gemacht. So today we did the basic disease, the cause of the disease. All three did it. So now we do short mantra of Vajavarahi. Today is the Dakini day, the day of Dakini. So what is the Dakini start from your course mantra of Vajavarahi? So some, okay. Om Sarva Buddha Kini Vajavanani Examerotani Ho Pe Pet So Om Sarva Buddha Kini Vajavanani Examerotani Ho Pe Pet So Om Sarva Buddha Examerotani Ho Pe Pet So Om Sarva Buddha Examerotani Ho Pe Pet So Om Sarvabhuta Benzawanane Benzaberotane Om Pe So Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotane Om Pe So Om Sarvabhuta Benzawanane Benzaberotane Om Pe So Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotane Om Pe So Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotane Om Pe So Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotani Om Pe So Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotani Om Pe So Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotani Om Pe So Om Sarvabhuta Benzawanane Benzaberotani Om Pe So Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotani Om Pe So Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotani Pe So Ha Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotani Pe So 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 Om Sarvabhuta Kini Benzawanane Benzaberotani
Saram Buddha Draken and Benza Wana and Benza Berozan Hong 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 Pei Petso Jo Sen Jo Renbo Ma Je Bana Je Juro Je Wa Nya Ba Me Ba Con Con Vara Rasho Kospara Shrimna and Lodus zum Wolle alle Levesen morgen stehe, wo ich noch nicht steigen ist, morgen ist abnehmen, wo ich nicht steigen ist, morgen ist immer weiter anwachsen. Okay. Thank you very much. That's all. Thank you everybody. Bye bye. Yes. Oder? Lama Kunsang. Tschüss, tschüss. Danke. See you soon, I hope. Oh, Mariana. Tschüss, tschüss. Yes. Tschüss, bis bald. Yes. Bye. Over. Danke. Thank you. Bye bye. Thank you. Yeah, bye. Merci. Au revoir.